Good morning, dear students. As we know, are aware of the very seriousness of the situation, we are compelled to stay indoors, and we are rather compelled to change our way of learning. As a part of it, I'm going to share with you a video on the video lesson on shooting an elephant. So there may be some difficulties in organizing and managing the whole, but still something is better than nothing. Let's try. Shooting an Elephant by George Orwell. গল্পটাতে আমরা দেখব মানে একটা এলিফ্যান্ট শুটিং নিয়ে যেসব ব্যাপার আছে সেগুলোই এখানে আসছে, কি ঘটেছিল কি না, সেই এলিফ্যান্ট শুটিংটা অরিজিনালি কেন ওই এলিফ্যান্টটা শ্যুট করতে হলো, তার সাথে রিলেটেড কিছু তার ব্যাকড্রপ কী ছিল, অ্যান্ড এটার সাথে রিলেটেড অন্য ইভেন্টস। আমরা স্টোরিটা পড়তে গিয়ে আমরা বাকি এরিয়াগুলো বোঝার চেষ্টা করব। In Malmen, in Lower Burma, I was hated by large numbers of people. The only time in my life that I have been important enough for this to happen to me. I was subdivisional police officer of the town, and in an aimless, petty kind of way, anti-European feeling was very bitter. No one had the guts to raise a riot, but if a European woman went through the bazaars alone, somebody would probably spit betel juice over her dress. As a police officer, I was an obvious target and was baited whenever it seemed safe to do so. When a nimble barman tripped me up on the football field and the referee, another barman, looked the other way, the crowd yelled with hideous laughter. This happened more than once. In the end, the sneering yellow faces of young men that met me everywhere, the insults hooted after me when I was at a safe distance, got badly on my nerves. The young Buddhist priests were the worst of all. There were several thousands of them in the town, and none of them seemed to have anything to do except stand on the street corners and jeer at Europeans. তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি, আমরা কি দেখছি যে অরওয়েল এখানে উনার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অফ বিইং অ্যান ইউরোপিয়ান, বার্মাতে থাকা অবস্থাতে উনি কীরকম ফিল করেছেন বা মানুষ ওনার সাথে কীভাবে ট্রিট করেছে বা ইউরোপিয়ানদের সাথে ইন জেনারেল কীভাবে ট্রিট করেছে সেটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এখানে। যেমন আমরা আমরা এটাকে বলি পয়েন্ট অফ ভিউ, যে আমি আমার মতো করে দেখলাম, আরেকটা মানুষ ওর মতো করে দেখলো। তো ইউরোপিয়ানদের ক্ষেত্রে কি হলো, তো ইউরোপিয়ানদের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি যে জিনিসটা ছিল, আমরা যেমন আমাদের এখান থেকে আমরা কি করছি, ইউরোপিয়ানদেরকে অর্থাৎ ব্রিটিশ পিপল যারা আমাদের দেশে এসেছিল ইন জেনারেল, আমরা ওদেরকে কীভাবে ট্রিট করেছি বা দেখেছি ওদেরকে কী করে, আমরা ওদেরকে দেখেছি এজ ইফ ওরা আমাদের দেশে লুটার হিসাবে এসেছে, এক্সপ্লয়েট করেছে আমাদেরকে, আমাদের রিসোর্সেস লুট করেছে। হ্যাঁ, আমরা ওদেরকে ওই সেন্স থেকেই চিন্তা করেছি। বাট এট দি আদার সাইড ওরা কিভাবে দেখেছে আমাদেরকে বা ওদের এই জিনিসগুলাকে, সেটা হচ্ছে ওদের পয়েন্ট অফ ভিউ না। তো শুধু আমাদের সাইডটা আমরা দেখবো না, ওদেরটাও দেখবো, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। তো কোয়াইট ন্যাচারালি যখন আমরা সেটা দেখার কথা চিন্তা করব, আমরা দেখবো কি এখানের মধ্যে ওদের ভিউ পয়েন্ট কি, দে কেম হিয়ার এজ বিজনেসম্যান, ওদের কাছে এটাই। হ্যাঁ, এবং ওরা আরেকটা ভিউ পয়েন্ট ওদের কাছে থাকছে কি, নো উই আর নট এক্সপ্লয়েটিং, হোয়াট উই আর ডুইং ইজ ডুইং বিজনেস সিম্পলি, নাথিং এলস। ওরা সেই দিক থেকে দেখতো জিনিসটাকে। আর কি দেখতো, যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে তোমাদেরকে হারাচ্ছি, তোমরা পারছো না। ওরা সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট থিওরিতে বিশ্বাস করতো এবং সেটাকে সোশিয়ালি অ্যাপ্লাই করেছিল।
যার যার ফলটা কি হয়েছে, ওই সেন্স নিয়েই চলেছে, তোমার বুদ্ধি কম তাই তুমি তো আমার কাছ থেকে, তোমাকে তো আমি সাপ্রেস করবোই, এক্সপ্লয়েট করবোই, তোমার বুদ্ধি নাই কেন? হ্যাঁ, morality and other things are of zero value to most of them. ক্লিয়ার? তো ওদের ভিউ পয়েন্টটা ওইভাবে, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? তো এই রকমের এখানেও আমরা ব্রিটিশ ভিউ পয়েন্টটা দেখছি, বার্মিজরা কীভাবে দেখতো তার উপরে ব্রিটিশ ভিউ পয়েন্টটা আমরা প্রথম প্যারাগ্রাফে দেখছি। কি দেখছি দেখো, ইন মাউন্টমেন ইন লোয়ার বার্মা আই দ্য স্পিকার হিমসেলফ ওয়াজ হেটেড বাই লার্জ নাম্বারস অফ পিপল, প্রচুর মানুষ হেট করতো, যেটা কোয়াইট অবভিয়াস। দি only time in my life that I have been important enough for this to happen to me. এবং সেই বার্মাতে থাকা পিরিয়ডটাই ছিল সেই টাইমটা যখন আমি এত ইম্পর্টেন্ট ছিলাম যে আমাকে মানুষ হেট করতো। হ্যাঁ, মানে ব্রিটিশ অফিসিয়াল, অ্যান্টি পার্টি অফিসিয়াল হিসাবে এত ইম্পর্টেন্ট ছিলাম যে আমাকে মানুষ হেট করতে, এত বড় পজিশনে ছিলাম। I was subdivisional police officer of the town. Subdivisional police officer of the town. And in an aimless way, petty kind of way, anti-European feeling was very bitter. আর aimless way তেও যদি চিন্তা করা যায়, anti-European feelingটা এটা একটা bitter ব্যাপার ছিল, তিক্ত অভিজ্ঞতার মতো ছিল। No one had the guts to raise a riot. তবে এটা সত্যি কথা, অ্যান্টি ইউরোপিয়ান ফিলিংস ওদের মধ্যে ছিল বার্মাদের ক্ষেত্রে, কারণ আমরা কিছু হিস্ট্রিতে আমরা দেখেছি বার্মিজদেরকে এক্সপ্লয়েট করা হয়েছে, বার্মিজ ল্যান্ড এক্সপ্লয়েট করা হয়েছে, তো এটা তো কমন ফ্যাক্টর ছিলই। হ্যাঁ, তবে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা যে কারোর মধ্যে এই গাটসটা ছিল না যে রায়ট করে নিবে, এর জন্য এটা রায়ট একটা মুভমেন্ট তৈরি করে নিবে, এরকমের পাওয়ার ছিল না, গাটস ছিল না। বাট ইফ এ ইউরোপিয়ান ওমেন ওয়াজ থ্রু দ্য বাজার্স alone, somebody would probably spit betel juice over her dress. তবে এই হেট্রেডটা বোঝা যেত এবং ওরাও সুযোগের সন্ধানে থাকতো কোন সময় সেটা এক্সপ্রেস করবে। যদি কোনো ইউরোপিয়ান লেডি একা বাজার দিয়ে যেতেন তো কোনো না কোনো একটা ইনসিডেন্টাল থাকতো, অ্যাক্সিডেন্ট হতোই, কিছু না কিছু করে দিত। দ্যাট ইজ টু সে তোমার পান খেয়ে পানের পিক ফেলে দিত ওনার ড্রেসের মধ্যে, বেটেল জুস ফেলে দিত। ঠিক আছে, অ্যাজ এ পুলিশ অফিসার আই ওয়াজ অ্যান অবভিয়াস টার্গেট, এবং যেহেতু পুলিশ অফিসার ছিলেন উনি স্পিকার, উনিও অবভিয়াস টার্গেট ছিলেন। অ্যান্ড ওয়াজ বেইটেড whenever it seemed safe to do so, এবং প্রায় কী করা হতো, বেইটিং করা হতো। বেইটিং বুঝো, যেমন মাছ ধরতে যে চারা দেওয়া হয় না, দ্যাটস known as bait. তো আই ওয়াজ বেইটেড, কি বলা হচ্ছে দেখো, অ্যান্ড ওয়াজ বেইটেড whenever it seemed safe to do so, যখনই এটা মনে হতো যে ইট ইজ সেফ টু বেইট হিম, বিকজ দেয়ার ওয়াজ এ ডেঞ্জার অফ বিং কট অ্যান্ড পানিশড। So quite naturally, they didn't do it on his face. But whenever there stood an opportunity, they took chance of it. The speaker was baited, Orwell was baited. মাঝে মধ্যে লুপ দেখানো হতো, সিচুয়েশন তৈরি করা হতো যাতে উনি ট্র্যাপে পড়ে যান আর চান্স নিয়ে নেয় ওরা। হ্যাঁ, when a nimble barman tripped me up on the football field, tripping football field, একটা কমন গ্রাউন্ড। কি ঘটে ঘটনাটা দেখো, খুব সিম্পল জিনিস। tripped me up on the football field and the referee, another barman, looked the other way. The crowd yelled with hideous laughter. আর কোনো সময় যদি কোনো বারমান, একটা সাধারণ অর্ডিনারি বারমান একজন, সো ওয়েন সফট অ্যান্ড অর্ডিনারি বারমান যখন আমাকে করে নিত, ট্রিপড মি আপ অন দ্য ফুটবল ফিল্ড, আমাকে যখন নিয়ে ফুটবল ফিল্ডে নিয়ে যেত দেখার জন্য, চলুন গিয়ে ফুটবল ফিল্ডে দেখো, ট্রিপ ওয়ার্ডটার ভার্ব ফর্ম, ট্রিপটাকে এজ এ ভার্ব ইউজ করা হচ্ছে এখানে। ট্রিপড মি আপ অন দ্য ফুটবল ফিল্ড, আর দ্য রেফারি যে আরেকজন বারমান ছিল ও এটাকে আর একটু মজার ইয়েতে দেখতো। তখন এই ট্রিপের সময় বাকি বারমান স্পেক্টেটার্স যারা থাকতো ওরা অট্ট হাসি দিয়ে হাসতো, মানে এজ ইফ মেকিং ফান অফ হিম। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য চান্স দে লুকড ফর। ঠিক আছে, হ্যাঁ, the crowd yelled with hideous noise, নোংরা, ugly laughter, হাসছো, মানে ঠাট্টা হাসি। This happened more than once, এবং এটা more than once হয়েছে। In the end, the sneering yellow faces of young men that met me everywhere, এবং তাছাড়া রাস্তাঘাটে প্রায় এইরকম মুখ বানিয়ে, মানে একটু ভেঙচানো মুখে ইয়াং ম্যান দেখতো, মানে যেন পেয়ে ফেলবে, কিছু করে ফেলবে আর কি, এরকমের। The insults hooted after me when I was at a safe distance got badly on my nerves, এবং এই যে ইনসাল্টিং লুক, এই যে হেট্রেড, এটা আমার নার্ভস, মানে এটা আমার সহ্যের বাইরে গেল, ইরিটেটিং হয়ে গেল ব্যাপারটা।
Hooted means? The insults hooted after me, hooting করা mean কি বোঝায়? এই যে টুকরানো বাইয়া করা বুঝে তো হ্যাঁ সো hooted after me এবং এটা আমাকে you can say it pricked me pricked me when I was at a safe distance, got badly on my nerves and it became an irritating factor. I could not bear it anymore. The young Buddhist priests were the worst of all এবং ওদের মধ্যে the young Buddhist priests যেগুলো ছিল ওরা সব থেকে দুর্দশাগ্রস্ত বাজে ছিল আর কি এই ক্ষেত্রে. There are several thousands of them in the town, and in the town there are several thousands of them. And none of them seems to have anything to do except stand on street corners and jeer at Europeans. এবং ওদের মধ্যে কারোরই এর থেকে ভালো কিছু করার ছিল না. এটা কোনটা ছিল? Anything else to do except stand on street corner. Street corner এ দাঁড়ানো ছাড়া আর কিছু করার ছিল না. আর কি করতো? And jeer করা. ঝিংড়ানো যে আমরা দেখো না রাগ উঠলে পরে আমরা কি করি? কি হয়েছে তো হ্যাঁ? That sort of thing, jeering. So, jeer at Europeans. All this was perplexing and upsetting. For at that time, I had already made up my mind that imperialism was an evil thing, and the sooner I chucked up my job and got out of it, the better. Theoretically and secretly, of course, I was all for the Burmese and all against their oppressors, the British. As for the job I was doing, I hated it more bitterly than I can perhaps make clear. In a job like that, you see the dirty work of empire at close quarters, the wretched prisoners huddling in the stinking cages of the lockups, the grey, cowed faces of the long-term convicts, the scarred buttocks of the men who had been flogged with bamboos. All this oppressed me and with an intolerable sense of guilt. But I could get nothing into perspective. I was young and ill-educated, and I had to think out my problems in the utter silence that is imposed on every Englishman in the East. I did not even know that the British Empire is dying. Still less did I know that it is a great deal better than the younger empires that are going to supplant it. All I knew was that I was stuck between my hatred of the empire I served and my rage against the evil-spirited little beasts who tried to make my job impossible. With one part of my mind, I thought of the British Raj as an unbreakable tyranny, as something clamped down in secularum upon the will of prostrate people. With another part, I thought that the greatest joy of the world would be to drive a bayonet into a Buddhist priest's guts. Feelings like these are the normal byproducts of imperialism. Ask any Anglo-Indian official if you can catch him off duty. Let us try to brief it up to you. Yes. Actually, এখানে এই সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটাকে একটু ব্রিফিং করতে হবে বিকজ এরপরে নেক্সট ভিডিওতে লাগলে আমরা আবার ইয়ে করবো কারণ এটার একটা ইয়ে আছে আর কি 15 মিনিটসের পরে হলে আবার তো আমরা 15 মিনিটসই করি বোরিং হয়ে যায় আদারওয়াইজ যারা শুনে সো অল দিস ওয়াজ পারপ্লেক্সিং অ্যান্ড আপসেটিং এই যে জিনিসগুলো আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে দেখলাম বুঝলাম এই প্রত্যেকটা জিনিসই কি ছিল খুব বেশি পারপ্লেক্সিং ছিল পারপ্লেক্সড মানে জটিল বলা হয় যেটাকে কমপ্লিকেটেড ইয়েস অ্যান্ড আপসেট করার মতো ফর এট দ্যাট টাইম আই হ্যাড অলরেডি মেড আপ মাই মাইন্ড because by the time I have already taken the decision. To make up mind means to take a decision. Made up my mind that imperialism was an evil thing. Imperialism was not good. As an Englishman, he realized it. That imperialism is not good. Empire established করে colonialism and imperialism, they are not good. A decision বুঝে নিয়েছি আমি. And sooner I chucked off my job. ছেড়ে দেওয়া, to chuck off a job. Chucked up my job and got out of it, the better. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যদি যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি ততই ভালো. Theoretically and secretly, of course, I was all for the Burmese. এবং সত্যি কথা যেটা theoretically and secretly আমি বার্মিজের পক্ষেই ছিলাম because they were the exploited lot.
I was all for the Burmese and all against the oppressors. এবং যারা এক্সপ্লয়েট করছিল, অপ্রেস করছিল, আমি ওদের এগেইনস্টে ছিলাম পুরোপুরি। দ্য ব্রিটিশ অপ্রেসার কারা? দ্য ব্রিটিশ। As for the job, কিন্তু জবের ক্ষেত্রে কি ছিল? As for the job I was doing, I hated it more bitterly than I can perhaps make clear. আর as far as my job was concerned, আমি খুব বাজেভাবে হেট করতাম। যতটুকু না আমি বুঝাতে পারতাম তার থেকে আরো বহুত বাজেভাবে এই জবটাকে আমি হেট করতাম। I didn't like it. In a job like that, you see the dirty work of empire at close quarters. এবং উনি যেহেতু সাব ডিভিশনাল অফিসার ছিলেন, সো উনি মানে এনফোর্সমেন্টে ছিলেন, ঠিক আছে? তাই এই যে এক্সপ্লয়টেশনের বা ইম্পিরিয়ালিজমের সব থেকে ডার্ক জিনিসটাকে উনি সব থেকে বেশি এবং সব থেকে ডিপ ওয়েতে দেখতে পারতেন। ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? In a job like that, you see the dirty work of empire at close quarters. The wretched prisoners huddling in the stinking cages of the lockups. প্রিজনাররা কি করছিল? দ্য wretched prisoners, যারা ইমপ্রিজনড আছে, হার্ডলিং, হার্ডল করা বুঝো তো? একসাথে কাছাকাছি এসে যাওয়া। হার্ডলিং কিসের জন্য? কি করছে দেখো, হার্ডলিং ইন দ্য স্টিঙ্কিং কেজেস, গন্ধ দুর্গন্ধযুক্ত কেজগুলাতে, স্টিঙ্কিং কেজেস অফ দ্য লকআপস। ক্লিয়ার? The grey cowed faces at long-term convicts, the scarred buttocks of the man who had been flogged with bamboos, and people, তার যে বাটকগুলা, বাটক বুঝো তো? বাটকগুলা ওই যে পিছনের এটা যেখানে বাঁশ দিয়ে দুমদাম দেওয়া হয়েছে, এটা দাগ পড়েছে। ক্লিয়ার? who had been flogged with bamboos, ফ্লগিং তো বুঝো? চিবুক দিয়ে বাড়ি মারাটারা। No, it is flogged, flogging. Flogged with bamboos. All this oppressed me, এবং এই সব কিছু আমাকে কি করেছে? খুব বেশি অপ্রেস করেছে, with an intolerable sense of guilt, যেটা আনবিয়ারেবল, সহ্য করা যায় না। এই ধরনের সেন্স অফ গিল্ট। ক্লিয়ার হয়েছে? But I could get nothing into perspective. কিন্তু আমি কি করতে পারিনি? আমি আমার ভিউ পয়েন্টের মধ্যে কোনো কিছুকেই নিতে পারিনি। I could not prepare anything of the kind. I was young and ill-educated. এক নম্বরে আমি কি ছিলাম? ইয়াং ছিলাম, and I didn't have good quality education. I had to think out my problems in the utter silence that is imposed on every Englishman in the East. আর আমার কি করতে লাগলো? I had to, see the tense, I had to, perfect tense. একটা হলো I had to মানে করতে ছিল মেইন ভার্ব, এখানে I had to, past perfect. I had to think out, to solve out my problems in the utter silence, একেবারে নীরবতার মধ্য দিয়ে, that is imposed, যেটা ইম্পোজ করা, চাপানো কার উপরে? On every Englishman in the East, eastern part of England, in the East. I did not, in the East you can also come up with in the East India Company. এটাও বুঝাতে পারে, আর it may also connote the eastern part of England. I did not even know that the British Empire is dying. আমি তখন এটা জানতাম না ব্রিটিশ এম্পায়ার তো শেষ হচ্ছে, নিবার পথে, ডুবার পথে শেষ হচ্ছে। Still less did I know, এবং এর থেকেও কম জানতাম, that it is a great deal better than the younger empires that are going to supplant it. এটাও বুঝতাম না যে তবুও ব্রিটিশ এম্পায়ারটা বহু ক্ষেত্রে বেটার ছিল। বহু ক্ষেত্রে মানে বহু ভাবে এটা বেটার ছিল। সেই আরো যে নতুন এম্পায়ারগুলো, ব্রিটিশ এম্পায়ারের জায়গায় যে নতুন নতুন এম্পায়ারগুলো আসছে, রিপ্লেস করছে, সাপ্লেন্ট করছে, এই সাপ্লেন্টিং এম্পায়ারগুলোর থেকে ব্রিটিশটা বরঞ্চ বেটার যে ছিল সেটাও বুঝিনি। না বুঝছিলাম এটা যে ব্রিটিশ এম্পায়ার শেষ হচ্ছে, না বুঝছিলাম যে এম্পায়ারগুলো নতুন আসছে সেগুলা যে আরো সেগুলার থেকে ব্রিটিশ এম্পায়ার অনেক গুণে ভালো, সেটাও বুঝিনি। All I knew was that I was stuck between my hatred of the empire I served and my rage against the evil-spirited little beasts who tried to make my job impossible. আর আমি যে জায়গাটার মধ্যে আটকানো ছিলাম, I was in a dilemma. What was it? My hatred of the empire I served, যে এম্পায়ারের জন্য আমি কাজ করতাম তার প্রতি থাকা আমার হেট্রেড, আর কি ছিল? আর কি ছিল সঙ্গে? And my rage, আমার anger, কার against? Against the evil-spirited little beasts. Who are those little beasts referred to? Little beasts means হাইটে কম, কারা হবে? The Burmese people.
যাদের মধ্যে অ্যাংলো ইয়ে ছিল, তো একটা মানে অলওয়েজ দেয়ার ওয়াজ হেট্রেড ফর দ্য ইংলিশ, দ্য কাইন্ড অফ থিংস দ্যাট ডিড অল দিস থিংস। সো যেগুলা মিলে ওনার কাজটা প্রায় ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছিল। উইথ ওয়ান পার্ট অফ মাই মাইন্ড আই থট অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ এজ অ্যান আনব্রেকেবল টিরেনি। একদিকে আমার মাথার মধ্যে ছিল কি, ইটস অ্যান আনব্রেকেবল টিরেনি, যে টিরেনিটা স্বেচ্ছাচারটাকে কি করা যাবে না, ব্রেক করা পসিবল না। এই টাইমস আপ, আই নিড টু, ওকে। সো আনব্রেকেবল টিরেনি, হ্যাঁ, যেটা মানে কি করা হয়, সামথিং ক্ল্যাম্পস ডাউন, টেনে নামানো হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড অন দি আদার সাইড আমার কি ছিল, দ্য গ্রেটেস্ট জয় ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উড বি টু ড্রাইভ এ বায়োনেট ইনটু এ বুদ্ধিস্ট প্রিস্ট গাটস। হ্যাঁ, আর আরেকটা পার্ট কি ছিল, যে সব থেকে বেশি আনন্দ হবে কি, এই বুদ্ধিস্ট প্রিস্ট যেগুলো দাঁড়িয়ে শুধু হেট্রেড ইয়ে করে, ওদের ইয়েতে ড্রাইভ করে একটা বায়োনেট নিয়ে চলে যাওয়া, নিয়ে ওর গাটসের উপরে মোটামুটি মানে বাড়ি মারা আর কি। ইউ ক্যান সে এজ ইন কমপ্লিটলি শাটার, তার ইমপ্লাইড মিনিংটা হচ্ছে কমপ্লিটলি শাটার ডাউন দ্য guts of the Buddhist priests. Feelings like these are normal by products of imperialism, এবং এই ধরনের ফিলিংস ইম্পেরিয়ালিজমে যারা থাকে, এম্পায়ারের আন্ডারে, ওদের মধ্যে এই ফিলিংটা থাকতেই পারে। আজকে আমি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল, ইফ ইউ ক্যান ক্যাচ হিম অফ ডিউটি, যে কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অফিসিয়ালকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করে দেখো, যদি ওকে অফ ডিউটি বা অন ডিউটি হলে, না না আমি সার্ভ করছি, আমি সেবা করছি, এটা সেটা বলতে পারে, বাট ওই সময়ের কথা বলছেন আর কি। বাট নাও ইউ আস্ক দেম অফ ডিউটি, হোয়াট ইজ ইউর রিয়েল ফিলিং, দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই feel like